નમસ્કાર, યુએસમાં બિઝનેસનો ગેટવેના ખાસ કાર્યક્રમમાં તમારું સ્વાગત છે. હું છું ઈશા દલાલ. અમેરિકામાં કારોબાર કરવા માટે 3 પ્રકારના વિઝા ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ તમારા માટે કયા વિઝા સૌથી ઉત્તમ રહેશે તે તમને જણાવીશું. તો કઈ સરળ પ્રક્રિયા થકી તમે અમેરિકામાં કારોબાર કરી શકો છો તેના પર ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે એક્વેસ્ટ એડવાઇઝર્સના સીઈઓ પરેશ કારિયા અને ડેવિસ એન્ડ એસોસિએટ્સના ગ્લોબલ ચેરમેન માર્ક ડેવિસ. આ બંનેનું સ્વાગત છે ખાસ કરીને અમારી ખાસ રજૂઆતમાં. પરેશજી, સૌપ્રથમ તો હું પહેલાં તમને પૂછવા માંગીશ કે તમે જો અલગ અલગ પ્રકારના યુએસ વિઝાઝ હોય છે, ઘણા લોકો અહીંયા ઇન્ડિયાથી યુએસમાં ભણવા માટે જઈ રહ્યા હોય છે, ઘણા લોકો ટ્રાવેલ કરવા માટે જઈ રહ્યા હોય છે, પણ બિઝનેસ સેગમેન્ટમાં કયા પ્રકારના વિઝા છે? Right. So, Isha, when it comes to business, there are broadly, આપણે જોઈએ તો 3 ટાઈપના વિઝાઝ અવેલેબલ છે જેના દ્વારા આપણે યુએસ જઈને બિઝનેસ કરી શકીએ છીએ. ફર્સ્ટ કેટેગરી ઇઝ EB-5. નાવ જે EB-5 વિઝા છે એ ઘણા પોપ્યુલર છે ઇન્ડિયામાં. આના દ્વારા તમે યુએસમાં જઈને પોતાના બિઝનેસમાં ઇન્વેસ્ટ કરો અને યુ હેવ ટુ ક્રિએટ 10 જોબ્સ. અને વન્સ યુ ડુ દેટ તમને ત્યાંથી visa EB-5 visa મળે through which you can go to US and it also results into green card, right? આ વિઝા દ્વારા ઘણા બધા અમારા ક્લાયન્ટ્સ યુએસમાં ઓલરેડી પહોંચી ચૂક્યા છે અને લાસ્ટ યર આપણે જોયું નવેમ્બર 21માં આ પ્રોગ્રામમાં થોડો ચેન્જ આવ્યો. ઇનિશિયલી ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અમાઉન્ટ વોઝ $500,000 એટલે લગભગ 3.5 કરોડ જેટલાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને આપણે યુએસ જઈ શકતા હતા. હવે 21 નવેમ્બરથી this amount has increased to $900,000 which is approximately about 6.5 crores. So because of this change, our વિઝામાં થોડો હવે people are still thinking about it on how to move forward. અને સેકન્ડ ટાઈપના વિઝાની આપણે વાત કરીએ તો એ છે E2 વિઝા. નાઉ E2 વિઝા ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ અ બિઝનેસ વિઝા. એનાથી તમે પ્યોરલી યુએસ જઈને બિઝનેસ સેટઅપ કરી શકો છો. એમાં કાંઈ કન્ડિશન નથી કે મિનિમમ તમારે $5 લાખ કે $9 લાખ ઇન્વેસ્ટ કરવાના હોય અને 10 જોબ્સ ક્રિએટ કરવાના હોય. ધ મિનિમમ કન્ડિશન ઇઝ દેટ તમારું ત્યાં જઈને બિઝનેસ રહેવું જોઈએ, તમારે બિઝનેસમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનું હોય છે. અને ગુડ થિંગ અબાઉટ E2 વિઝા ઇઝ દેટ ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ ફ્લેક્સિબલ. તમે એક્ઝિસ્ટિંગ બિઝનેસમાં બી ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો, તમારા ફ્રેન્ડ કે રિલેટિવ કે કોઈ યુએસમાં હોય એમની સાથે પાર્ટનરશિપ કરી શકો છો. ધ કન્ડિશન ઇઝ દેટ ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અમાઉન્ટ હેઝ ટુ બી significant compared to the business that you are setting up, અને તમારું મિનિમમ 50% ઓનરશિપ રહેવું જોઈએ. સો આ વિઝા દ્વારા તમે યુએસમાં ઇમિડિયેટલી in a very short period you can move over there. Now, unfortunately, E2 visa is not available to citizens of India. So there are ways in which we can still get the E2 visa. Mark will discuss that further going ahead. The third type of visa which is available, the third category is again a non-immigrant visa, that is L1 visa. Now, L1 visa જે છે એ કંપની હોય, આપણી મોટી કંપની હોય એના સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવને મળે છે that you can go to US and explore business opportunities and start a business over there. So it's not available for everybody. એમાં કન્ડિશન એ રહેવી જોઈએ કે તમારું ઇન્ડિયામાં બિઝનેસ ચાલુ રહેવું જોઈએ, ઇન્ડિયામાં તમારું ટર્નઓવર સિગ્નિફિકન્ટ રહેવું જોઈએ, તમારું સાઇઝેબલ રહેવું જોઈએ. You need to have a good number of employees over here, and once you move to US you have to justify your position as a senior executive or senior management, right? તમારે જસ્ટિફાય કરવું પડે કે તમારે why does a company need a senior manager to be in US. અને this initially you get this visa for about 1 year or 3 years, અને એના પછી રિન્યૂ થાય. the maximum that can be renewed is up to 7 years. અને આમાં ઘણી બધી કન્ડિશન્સ હોય છે which you have to prove after going to US. Once you move to US you have to start a business over there. the businessને બી થોડી સાઇઝ આપણે ઇન્ક્રીઝ કરવી પડે. you need to have more number of employees under you, and we have to justify that yes, a senior management employee is required, and other condition is that તમારી ઇન્ડિયામાં જે બિઝનેસ હોય એ કન્ટિન્યુ રહેવું જોઈએ. So this is more of a temporary kind of a visa. So these are the 3 various options available for moving to US for business. હું માર્ક સર પાસે તો જઈશ, પણ પહેલાં તમારી પાસેથી તે જાણવા માંગીશ કે ખાસ કરીને E2 વિઝા છે તેની પોપ્યુલારિટી કેમ ઇન્ડિયામાં વધતી દેખાઈ રહી છે? Right. You're absolutely right, Isha. E2 visa is getting very popular in India અને ખાસ કરીને ગુજરાતમાં. So basically E2 visa is, like I said, if you are going to set up business, if તમારો primary objective છે કે યુએસમાં જઈને બિઝનેસ કરવો, then this is one of the best options. Why? Because A is investment amount, you don't need significant investment amount. We have seen cases, માર્ક્સની ટીમે કેસ કર્યા છે જ્યાં $60,000થી બી ઇન્વેસ્ટમેન્ટથી બી લોકોને E2 વિઝા મળ્યા છે, રાઈટ. અને પ્રોસેસ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. અનલાઇક EB-5માં તમારે
documentation is quite cumbersome and you have to produce a lot of records. So compared to that, E2 documentation is limited. Plus E2 is a much faster process. EB5 માં આપણે અત્યારે જોઈએ તો there is a waiting period of almost 5 years. Compared to that, E2 visa if you to take the other country route, then the total process in less than 1 year તમે યુએસમાં શિફ્ટ થઈ શકો છો. પ્લસ તમે એક્ઝિસ્ટિંગ બિઝનેસમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો. આપણે જોયું છે કે ખાસ કરીને ગુજરાતમાં most of the people have friends and relatives doing business in US અને અમારી પાસે ઘણા ક્લાયન્ટ્સ આવતા હતા જે કહેતા હતા અમને કે અમારા friends and relatives બિઝનેસમાં એમની સાથે પાર્ટનરશિપ કરવી છે. So that is also possible with E2 visa. So for all these reasons, last few days we have seen a rise in increase in number of inquiries, and of course the biggest reason being increase in the amount. જે EB5 માં આપણે જોયું છે 21 નવેમ્બરથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અમાઉન્ટ $9 લાખ થઈ ગયો છે અને વેઇટિંગ પીરિયડ બી 5 થી 6 વર્ષનો થઈ ગયો છે. So people are now looking at alternative and E2 is the most viable option. Mark, you've been veteran in this field because we spoke earlier, and as you said that you've been helping a lot of people in India to get an access to E2 visa. So if you could help me, what are the legal procedures and how one should plan before for getting into US for investments by getting E2 visa? Well, the first thing is that you have to remember, as Paresh just mentioned, that as an Indian national, you're not entitled to an E2 visa. So you'd have to obtain the nationality of another country that is an E2 country. So in the past, we've had Indian clients who have gone to Australia and gotten an Australian passport, who have gone to Canada and got a Canadian passport. Unfortunately, going to those two countries will take you 5+ years to get the relative passport. Most of our clients don't want to wait that long. So the countries of Grenada, Turkey, and Montenegro offer programs whereby you can obtain their nationality in a few months. Having obtained one of their nationalities, you're then eligible for an E2 visa. Of those 3 programs, Grenada is by far the most popular in India. Okay, Grenada is the most popular one in India. So what kind of business opportunities should one adapt in Grenada so that the E2 visa for Indians will be easily accessible? Sure. Well, there's different ways to obtain a Grenadian passport. There's actually 4 different ways. The first way is by making a contribution. So basically you make a contribution to the government of Grenada, which is either at 1.5 lakhs or 2 lakh US dollars, depending how many people are involved. Second way is you can buy a partial share in some of the projects down there. That'll be 2.2 lakhs. Most people who do that do so intending to get their money back, the 2.2 lakhs back, in about 5 years. The next way would be to buy real estate property valued at 350,000 US dollars or more. The problem of that is 350,000 US dollars is the minimum. So people would usually end up spending more than that. And then the final way, almost nobody does, is you can open a significant commercial enterprise in Grenada, but that's complicated. And for someone who doesn't really want to have a business in the island especially, probably not the right approach. પરેશભાઈ, તમે બી આ ફિલ્ડમાં ઘણા સમયથી છો ને તમે જેટલી જાણકારી આપી છે એ વ્યુઅર્સને ખાસી એવી ઇન્ટરેસ્ટિંગ રહેશે ને હેલ્પ કરશે E2 વિઝા ગેઇન કરવા માટે. પણ કેટલું ઇઝી હોય છે અને ટાઈમ ફ્રેમ કેટલો હોય છે વિઝા ખાસ કરીને મળવા માટે? કારણ કે તમે જો યુએસનો ટ્રાવેલ વિઝા મળવા બી ખાસા એવા ડિફિકલ્ટ છે, પણ E2 વિઝા માટે કેટલું ટાઈમ ફ્રેમ આપણે એક્સપેક્ટ કરવું જોઈએ? Right. So you are right that getting visa, even visitors visa, is getting more and more difficult and the rejection level is also going up. But when it comes to E2 visa no sawal che, it is much easier to get an E2 visa. But the process for that is first you need to get a citizenship. આપણે ગ્રેનેડાની સિટીઝનશિપની વાત કરીએ તો ગ્રેનેડાની સિટીઝનશિપ ટિપિકલી આપણને 3 મહિનાની અંદર મળી શકે છે. 3 થી 4 મહિનામાં આપણે ગ્રેનેડાની સિટીઝનશિપ મળે. વન્સ યુ હેવ અ સિટીઝનશિપ ઓફ ગ્રેનેડા, યુ કેન દેન અપ્લાય ફોર E2 વિઝા. અને E2 વિઝાની માટે તમે ઇન્ડિયાના કોન્સ્યુલેટથી અપ્લાય કરી શકો છો, ઓર યુ કેન અપ્લાય ફ્રોમ બાર્બેડોસ, વિચ ઇઝ ધ ક્લોઝેસ્ટ કોન્સ્યુલેટ ટુ ગ્રેનેડા. એન્ડ typically after filing your application તમારું business plan prepare કરવાનું હોય, which Mark's team will work on it, અને તમારા application ઉપર E2 visa માટે. અને we have seen normally
2 થી 4 મહિનાની અંદર તમારું E2 વિઝા એપ્લિકેશન અપ્રૂવ થઈ જાય છે. સો ઓવરઓલ ધ ટોટલ પ્રોસેસ વિલ ટેક યુ અબાઉટ લેસ દેન અ યર to move, get a Grenada citizenship, apply for E2 visa and moving to US. જી પરેશજી, હવે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે બધા એના માઇન્ડમાં છે કે E2 વિઝા માટે તમારે સ્ટેન્ડ અલોન બિઝનેસ કરવું વધારે યોગ્ય રહેશે કે કોઈ કંપની સાથે જોડાવું? કયું એક્સેસિબિલિટી ઇઝી રહેશે E2 વિઝા માટે યુએસમાં? કારણ કે તમે જો ઘણા બધા ઇન્ડિયન્સને, ખાસ કરીને ઘણા બધા ગુજરાતીઓ છે, ગુજરાતીને ઓલ ઓવર ધ ઇન્ડિયાથી જેને યુએસમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું હોય છે, કારણ કે તમે જો યુએસમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું બધાનું મોટું ડ્રીમ હોય છે, તો કઈ આસ્પેક્ટ યોગ્ય છે જેના થકી E2 વિઝા આપણને ઇઝીલી મળી શકે? Right. See, the good thing about E2 visa is that એ ઘણા ફ્લેક્સિબલ છે. Compared to the other category of visa, E2 is the most flexible. એટલે E2 વિઝામાં એવું કાંઈ કન્ડિશન નથી કે તમારે મિનિમમ આટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અમાઉન્ટ કરવું જોઈએ. You can start a business with $1 lakh also. અને આ business can be of any type of a business. You want to set up a store over there, you want to set up a gas station, you want to set up a spa, or nail spa or something like that. That kind of business can also be set up. તમારે મોટલ સેટઅપ કરવી હોય તો $1 lakh લઈને કે એટલું બી મોટું અમાઉન્ટ હોઈ શકે, તમે ઇન્વેસ્ટ કરીને બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. The second good thing about E2 visa is that તમારે એક્ઝિસ્ટિંગ બિઝનેસ ત્યાં બાય કરી શકો છો. તો કોઈની તમારા ફ્રેન્ડ કે રિલેટિવની મોટલ હોય, he wants to sell it to you, you can buy it over. Third thing is you can do a partnership with an existing business in US. So if you have somebody, your friend, relative, cousin, etc., એની સાથે તમે મોટેલ હોય યા એમનું, તો એમની સાથે તમે એમના બિઝનેસમાં ઇન્વેસ્ટ કરીને એની સાથે પાર્ટનરશિપ કરી શકો છો. ધ કન્ડિશન ઇઝ દેટ યુ નીડ ટુ હેવ મિનિમમ 50% તમારો સ્ટેક એ બિઝનેસમાં રહેવું જોઈએ. So it's not even necessary that you need to invest further business. તમારે કેશ જ બિઝનેસમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું એ બી જરૂર નથી. You can supply machinery, you can supply, like સુરતથી અમારી પાસે ક્વેશ્ચન્સ આવ્યા હતા that મારે જ્વેલરી સ્ટોર કરવું છે, તો તમે you can transfer jewelry also from India over there as a contribution to the business. So આ બધા ઓપ્શન્સ પોસિબલ છે વર્કઆઉટ કરવા માટે. Mark, in US, you've been in US since quite some time. So what do you think, what are the best business opportunities, or what kind of businesses should Indian people think about when they want to access an E2 visa? Well, the first thing is you can do any business you want, right? Okay. So our clients have done, Indian clients have opened hair salons in America. They've opened yoga studios. They've opened factories. They've had real estate businesses. You can do a real estate business with E2 if you know how you're doing it. So you can do anything you want. But some of the ones I mentioned would sort of been popular choices in the past. One thing to think about is you're going to operate this business. So what makes sense to you as an individual? What's your experience in the past? You can do any business you want. And the beautiful thing is the United States is still by far the biggest economy in the world. So our clients from India who have gone to the United States have been generically successful and really had a good experience with operating a business in the United States. પરેશજી, હું તમને એ પૂછવા માંગીશ કે ખાસ કરીને ઇન્ડિયામાં જે લોકો એસ્પાયર કરતા હોય E2 વિઝા ગેઇન કરવા માટે, તેમને ખાસ કરીને કયા બિઝનેસીસમાં ઇન્ડિયાથી ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને કયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ એક્સપ્લોર કરવા જોઈએ? રાઈટ. સો જો મેઇન કન્ડિશન છે E2 માટે ઇઝ દેટ યુ શુડ બી એબલ ટુ સેટ અપ એન્ડ રન બિઝનેસ સક્સેસફુલી ઇન US. વી હેવ ટુ કન્વિન્સ ધ વિઝા ઇન્ટરવ્યૂમાં તમારે ઓફિસરને, વિઝા ઓફિસરને કન્વિન્સ કરવાનું હોય છે કે યુ કેન ગો એન્ડ રન અ બિઝનેસ ઓવર ધેર, રાઈટ. સો યુ નીડ ટુ શો કે તમારી પાસે કંઈક એક્સપિરિયન્સ, રેલેવન્ટ એક્સપિરિયન્સ છે. ઇફ વી હેવ સમબડી a housewife, she wants to applies for a business visa in US અને એને ઇન્ટરવ્યૂમાં બિઝનેસની બાજુમાં ક્વેશ્ચન્સ પૂછે અને she is not able to answer that, then that will be a problem. If you have a young your child who is, let's say, 22, 23 years old, who is just out of the school, and if he has to do a business, and you put up a business of manufacturing business for him, જેમાં એમને કાંઈ experience નથી, then it will be difficult. So the idea is should have some kind of a business experience
And if it is in the related business, it is better. If it is not in the related business, then at least you should have a wider experience. તમારે પ્રૂવ કરી શકો કે તમે બિઝનેસ રન કરી શકો છો એટલી કેપેબિલિટી છે. વન ઓફ ધ ઇઝીએસ્ટ ટાઈપ ઓફ બિઝનેસ ટુ રન ઇઝ અ ફ્રેન્ચાઇઝી બિઝનેસ. તમે ફ્રેન્ચાઇઝી બિઝનેસમાં યુએસમાં ઘણા પોપ્યુલર છે. એન્ડ દેર યુ હેવ અ સેટ સિસ્ટમ્સ, પ્રોસેસીસ, એવરીથિંગ ઇઝ સેટ એન્ડ ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ રન as long as તમે ટાઈમ આપી શકો છો બિઝનેસમાં. સો એનીબડી કેન just take up a franchisee and start a business in US. Mark, what steps should one consider before applying or before planning an E2 visa? And do you think individual compliance is necessary? And how important is that? Okay, so let's take that in reverse. So in the United States, compliance is always very important. As long as you play by the rules, it'll be a wonderful place to do business. But you need to play by the rules. So compliances are important, and they might vary by business. So many businesses in many locations don't require a license, but some businesses will do. And whether or not you require a license will vary from city to city. So you need to think through those things. But all of those things, you asked how it started, it really starts with a business plan. So whatever business you want to do requires a business plan. You need to just plan out how it's going to be done. So most of our clients, we have a business plan team that takes care of that for them. So they tell us what business they want to do, and then we prepare a business plan that's necessary for the E2 visa filing. But that's where it really all begins. And if you can convince the US consular officer that it's a genuine business and it's genuinely going to operate, you shouldn't have any problems at all getting your visa. And for E2 visas, our firms never had a refusal or a denial. And the reason is because we take a lot of care and attention to make sure all the compliances are in place and to make sure that the business makes sense. And if you can do those things, there's no reason why your case should be refused or denied. As you said in the earlier segment of the show, as you said that you are not eligible, India is not eligible directly to get to an E2 visa, and you have to go to Grenada because that is the most easiest way to get an access. How much amount of investment should one person do in Grenada so that the accessibility to get E2 visa for Indian origin is required? Well, as I explained to you, there are 4 ways to do Grenada. The first way is contribution. Under the contribution, you're giving your money to the government of Grenada, to their fund. As an individual, it'll cost you $150,000 US dollars, 1.5 lakh US dollars. If it's for your family, then it'll be 200,000 US dollars. For most clients, clients used to do the contribution route. It all changed earlier last year, in 2019. The reason it changed because they brought in a new option. And the new option is a partial investment in a project for $220,000 that covers the entire family. So that's the second investment level. Then, as I mentioned earlier, the third is you can buy property yourself valued at $350,000 or more. The last way, sort of setting up a corporate business in Grenada, is very much more expensive, and almost nobody does it because it doesn't make sense for most people. Mark, many people in India want a green card. Okay, Yes, that's the major priority. Right. So, how can someone apply for a green card, and can E2 then lead to green card? What do you think? What would be the legal terms and aspects to get a green card as well? Absolutely. So if you have an E2 visa, you can change to a green card the same as any other visa. So there's several ways that people commonly do that. First ways are about the business. If you also have a business in India, you might be able to change the E2 in a green card because you're an international manager of both the businesses. That's the first way. Second way is if the business gets big enough and creates enough jobs, the American government will allow you to apply and change it into a green card. Those would be sort of the main 2 ways that our clients use. A third way would be the business can actually sponsor you as an individual to get a green card. So those are 3 business ways to change the the E2 visa into a green card. There's another way that a lot of clients do. A lot of clients in Gujarat have close relatives in the United States. So those close relatives to apply for a green card. Big problem, the waiting time.
right? People have to wait maybe a decade, maybe more for that to come through. So this is a perfect solution because the client can go to America on an E2 visa within about 6 months of applying, 6 months of applying. And because an E2 visa can last the rest of your life, they can stay there forever. So then whenever the family-based green card comes through, they would receive it. There's no issue there. So again, business-based ways and family-based ways to change an E2 visa into a green card. પરિચિત તમે કહ્યું કે 3 ટાઈપના વિઝા છે બિઝનેસ સેગમેન્ટમાં, એક તો EB5, એક E2 અને L1. તો એઝ અ લેમેન, એઝ સમવન હુ વોન્ટ્સ ટુ સ્ટાર્ટ સમથિંગ ઇન વોન્ટ્સ ટુ સ્ટાર્ટ એન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓર અ બિઝનેસ ઇન US, કોઈ કયા ટાઈપના ઇન્ડિયન્સે કયા સેગમેન્ટમાં, એટલે કોણે E2માં રોકાણ કરવું જોઈએ, કોને E2માં ખાસ કરીને અપ્લાય કરવું જોઈએ, કોને E5માં અપ્લાય કરવું જોઈએ અને કોને L1માં અપ્લાય કરવું જોઈએ? Right. So there are 3 different categories અને આ ત્રણેયની requirement અલગ છે અને suitability અલગ છે. If we talk about EB5 visa, now EB5 visa is suitable for somebody જેમને straight away primary objective is, મને green card જોઈએ છે. They જેમની પાસે એટલું investment amount $9 lakh is available. Those who are ready to wait for 4 to 5 years and their objective is green card, they can straight away go for EB5. Right? Typical example, let me give you, if your son or daughter is studying in US, F1 visa પર છે, US માં સ્ટડી કરી રહ્યા છે, and you want him to settle over there. So EB5 visa will be the best option for him because 5 years by the time he completes his education and he's out, he will get a green card and then he can continue to stay in US. Right? When it comes to E2 visa is more suitable for somebody who wants to go to US primarily for business. He doesn't, he's okay કે ગ્રીન કાર્ડ મળે ના મળે કે એને જ્યાં જઈને જલ્દથી જલ્દ US જવું છે અને પોતાનું બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવું છે. One of the examples is, for people like જેનું ઇન્ડિયામાં બી બિઝનેસ છે, યુએસમાં બી બિઝનેસ છે અને he wants to keep moving up and down and it's not that he wants to shift to US permanently. Second categoryમાં E2 will be useful where જેમ કે માકે કહ્યું કે ગુજરાતમાંથી ઘણા જણાએ પોતાની ફેમિલીની ફાઇલ મૂકી છે અહીંયા, ફેમિલી સ્પોન્સરશિપમાં. Now waiting period for that is 10 years, 15 years, one doesn't know that. But if you want to move early to US and be with your family, તો તમે E2 દ્વારા જલ્દથી જલ્દ બિઝનેસ માટે US જઈ શકો છો and then you can wait for your family sponsorshipમાં જ્યારે બી તમારો ટર્ન આવે ત્યારે તમને ગ્રીન કાર્ડ મળી શકે છે. Right? When it comes to L1 visa, now L1 visa is more of a temporary visa, it is more of an exploratory visa. This is suitable for people જેમનું ઇન્ડિયામાં ઓલરેડી બિઝનેસ છે અને large level પર બિઝનેસ છે and they want to go to US to explore business opportunities. It is not necessary that they have to stay there, want to stay there permanently. They just want to go there, start the business and then come back into India. Right? So maybe તમારે ટેસ્ટ, if you want to test waters, તમને you are not sure whether યુએસમાં બિઝનેસ આપણું સક્સેસફુલ હશે કે નહીં હોય, તો તમે L1 વિઝા પર અહીંયા જઈને જઈ શકો છો. You can start a small business and see if it grows, you can continue to expand your business and convert it into a green card. If it doesn't grow the business or તમને લાગે કે US suitable નથી તમારી પાસે, you can always come back. Mark, since you've been doing this in India since a long time, how is your experience? Because as you said, majorly there are Gujaratis in Gujarat who want to get an E2 visa or want to do a business in the US. What has been your experience about it in India and how have you helped them to get an E2 visa? So I'd say the visas that people have used have changed over the years. Initially, there was a lot of people doing L1s. And then I think the EB5s got very popular about 7 years ago. And so a lot of people filing EB5s. Now we see big wait lines with EB5s, big waiting time to get your green card with an EB5, maybe 3-4 years. People still want to do an EB5 for the reasons Paresh explained. However, the E2 visa since the end of November has exploded in popularity in India. And one of the reasons for that is that it enables people to come to America immediately. So our experience is with E2s is, a few people have explored the program, done E2s before November of this year, but it's really post-November of this year that the interest has been there, but the interest has really crystallized into people actually wanting to move forwards with this program. Lots of people don't qualify for an L1 visa. There's all kinds of criteria for an L1 visa. It gets complicated.
USCIS come and inspect the work site in America. That doesn't happen with an E2 visa. Also, we have, another, I think, good point about Grenada to mention is a lot of our Indian clients want to travel freely. So people want to go on a business trip to Europe, go on a business trip to Russia, whatever the case may be. The day you get your Grenadian passport, you no longer need a visa to go to those places. So for some of our clients, that solves a big headache too. પરેશજી, કોઈ છેલ્લી વસ્તુ કે છેલ્લું સમરાઇઝેશન જે તમે આપવા માંગતા હોય અમારા ખાસ કરીને ક્લાયન્ટ્સને અને અમારા દર્શકોને જેને E2 વિઝા માટે ખાસ ઇન્ટરેસ્ટ છે? Right. So, like, yes, E2 is a very good opportunity, but તમારે ધ્યાનમાં રાખવું પડશે that this is not તમારે ઓબ્જેક્ટિવ યુ વિલ હેવ ટુ સી તમારી રિક્વાયરમેન્ટ શું છે. ખાસ કરીને એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે તમારે E2 વિઝાથી આગળ જો તમને ગ્રીન કાર્ડ જોતું હોય તો એનું પ્લાનિંગ અલગથી કરવું પડશે. અને E2 વિઝા યુ કેન કન્ટિન્યુ ટુ સ્ટે ઇન US, રિન્યૂ થતા જાય છે એવરી 5 years. ઇટ ગેટ્સ ઓન ગેટિંગ રિન્યુડ as long as you continue to have your business. તો you have to select the right option. આપણે જેમ કે ડિસ્કસ કર્યું, there is EB5, there is E2 and there is L1. તો તમારા માટે કયું ઓપ્શન છે will be decided based on your objective and your circumstances. તમારું અહીંયા બિઝનેસ કઈ ટાઈપનું છે, તમારું સેટઅપ કઈ ટાઈપનું છે, what is the kind of funds available, what is the business that you want to do in US. So it's not that one size fits all. તમારે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી કન્સલ્ટ કરીને જોવું પડશે કે તમારી માટે વોટ ઇઝ ધ બેસ્ટ ઓપ્શન એન્ડ દેન વર્ક આઉટ અ સોલ્યુશન ફોર યુ. પરેશજી, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ. આ ડિટેલ જાણકારી તમે આપી. આઈ હોપ દર્શક મિત્રોને તમારા હેલ્પથી E2 વિઝા જલ્દી ઇઝીલી એક્સેસિબલ થઈ જાય. એન્ડ માર્ક, ઇટ વોઝ અ પ્લેઝર હેવિંગ યુ ઓન અવર શો એન્ડ વેલકમ ટુ ઇન્ડિયા. તો બિઝનેસ વિઝાના ખાસ રજૂઆતમાં તમે જોયું અને આશા રાખીએ કે તમને આ વિગતો ઘણી મહત્ત્વની અને કામની રહેશે. આ ખાસ રજૂઆતમાં હાલ પૂરતું આટલું જ. વધુ સમાચારો માટે તમે જોતા રહેજો CNBC બજાર. નમસ્કાર.